The Musasa CERF project, funded by the Central Emergency Response Fund, CERF, through UNFPA, has been a lifeline for vulnerable women and girls. Spanning from January 2024 to June 2024, this 6-month rapid response project targeted the districts of Buhera, Chimanimani, Mwenezi, Chiredzi, Binga, Umguza, Beitbridge and Gwanda. The project focused on enhancing access to life-saving GBV protection, risk mitigation, and response services. In the heart of Zimbabwe, where drought and vulnerability intersect, a remarkable project is making a difference. Musasa, with the support of UNFPA and the Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, has been implementing a program titled Strengthening GBV Services for Vulnerable Women and Girls in Affected Districts by El Nino Drought Impact. This program is focusing on enhancing access to life-saving GBV risk mitigation and response services in 8 districts. I'm the program officer for Musasa, Masvingo province. I want to start by appreciating the coming in of the CERF project in the country. The CERF project is implemented in 8 districts in Zimbabwe, but in Masvingo there are only 2 districts, Chiredzi and Mwenezi. These 2 districts have a similar background. Both districts, they are being characterized by low rainfall, their proximity to the borders of Mozambique and South Africa. So most men in the district, they are working in South Africa, leaving their wives behind, being vulnerable. So the coming in of the project have assisted these women to be economically empowered and also to improve their livelihoods. One of the key objectives was to strengthen community-based mechanisms for GBV mitigation and protection from sexual exploitation and abuse, SEA. Musasa established 40 safe spaces for vulnerable women and girls, providing essential psychosocial support. The safe spaces complement service provision and also create demand for GBV service provision by providing an opportunity where women and girls manage to socialize and rebuild their social networks, acquire contextually relevant skills, and access multi-sectorial GBV services and information on issues relating to women's rights, health, and services. Musasa works closely with health, nutrition, economic empowerment, and child protection partners in bringing important information to safe space beneficiaries. Complementing safe spaces with livelihood projects has really added value to women's economic independence and skill sets. kuti tikwanise kushare tuwane nguva yekutandara tatisina nguva yekutandara kudzimba dzedu handiti asi uye tiwana rubatsiro tiwana information tikandoda ngokutendai vanhu kwavhelemu. My name is Fadzai Homera, and I am the shuttle councillor for Ward 6 and Ward 7 in the Chiredzi Rural District. Our safe spaces are a safe haven for our women, and the women come here for what we would call a combination of prevention and response. Why do I say prevention? This facility for the women is there to teach them about gender-based violence, for them to share their experiences one to the other, as well as for the women to come and just have a bit of social time. Our women come here and they get to network with other women. They also get to learn different techniques and different skills, hand skills. The women come here and they just get some downtime. It's such a precious experience for the women to come refreshed, they get encouraged, they get support. The women also have an opportunity to share their experiences with the shuttle counsellor. The livelihoods program has brought to them a chicken project. They've opted for a chicken project, and they are doing their broiler chickens in batches and in groups, and they're benefiting so much. So the economic aspect of the challenges that they may have is actually addressed.
Ini ndinoitwa Lili Chauke, ndiri safe space peer facilitator. Ndinofacilitator ma-safe space matatu anoitwa Kulumani, Chuchekani neRunyararo. Ndiri koko ndokwandino-identifya ma-survivors anenge asangana nemhirizhonga ye-GBV. Ndavapa rubatsiro rwokutanga ndova-refer for further service. Muma-safe space tinodzidzisana samadzimai, tinodzidzisana mabasa emudzimba, tinodzidzisana kuti tisasangana nemhirizhonga, tichidzidzisana mabasa emaoko kuti tisangogarira kuti vana baba vatipe. Tingoita isongoti maita baba aiwa. Tinoti ngatishandeiwo samadzimai tisagara maoko. Madzimai ari musafe space avakuwana ruzivo musafe space nokuti umwe nomwe anouya neruzivo rwake achiturirawo kune vamwe. Huku dzatava kuchengeta dzavakutotibatsira isi tiri kumasafe space kudarika vari kunze havana ruzivo rwatinarwo. Kirawa uchavaremerisa kare. Takuwanawo nguva yokuti tinowana mari tisingafambiwo tichikumbira dzimari kune vamwe. Ndana mudzimba nekufunganya tsve ndasangana naye ndodobva ndinazvo ndakanaka kuna murubatsiro ndaruwana nenguva isipi. Dushura wabwaira akuchina chako. Kodzero dzangu ndododera semangai. Uchafira mafufu segonzo. Wabaiwa panyama nete ne-UNFPA. Ndachenjedzwa ruzivo rwavagomo. Pambonoka mudzimai faranuka mwanasikana. Mhirizhonga kwete. I'm the field officer for the CERF project funded by UNFPA. I'm working under Chiredzi district where we're doing GBV response, prevention and response. Under GBV response and prevention, we had social and behavior change champions whom we're working with in Ward 6 and 7. They were doing GBV surveillance where they will be referring the cases to the various service providers. We had the shuttle counselor whom assisted with the shuttle services where if she gets the referrals from the SBCCs, mostly for the sexual and physical, where there is need of emergency service provision. Indinonzi Eusebis Mtanzana ndiri SBCC. Isu tinoita ma-awarenesses on GBV in emergencies. Emergency inova iyo ye-cyclone ye-El Nino inova iripo yehanga inguva dzino. Kana mabatwa nezvinhu zvakadai ndezvipi zvinhu zvamungakwanisa kuti muite tiudza kuti Musasa iripo inokwanisa kuti ikubetseredzei nema-services anoita seanotevera aya. Social behavior change champion. Ina ma first line supporters ekusema kaina kama yake la nikesile loko uramba dava ukuniramba vemapulo tsena kona inwani nzima irangile kumila ine phunga saka yezwi vangaramba wa hina vekuhlakulavo. It's okay kesile. Ensure accessibility of survivor-centered GBV services no matter where they live. A shuttle system was introduced. This system facilitated access to clinical management of rape services, psychosocial support, and legal referrals for GBV survivors, including those with disabilities, in remote and hard-to-reach areas. The shuttle has really transformed GBV service provision by its ability to respond to GBV emergencies. The shuttle service tackles a major hurdle by providing safe transportation for survivors to essential support services. The role of psychosocial support has been integral in helping women overcome different forms of gender-based violence. For example, we have a young woman, and she had an unfortunate incident with an unknown person who came into her home in the middle of the night. She was at home with 2 young children, and the perpetrator fought this young woman in an attempt to sexually assault her. One of our social behavior change champions in the community heard the issue and referred her to the shuttle counselor. The shuttle responded immediately by going into the community to go and meet with this young woman and see how they could provide her with assistance. The shuttle came right to her residence and was able to pick her up
and take her for medical assistance. It was akaudza baba vangu kuti kune vemusasa vanogona kundibatsira nekuti ndabatikana asingamboiti. Saka vakanditora vakaenda neni kukliniki kwaChilonga. Kubva kwaChilonga kliniki ndikabva ndaendeswa kuChiredzi kwandakapiwa mari ndikaendeswa kumasvingo nebhasi. Saka kumasvingo ndakanogara kune mamwa kuSheuta. Ndikaendeswa kuhospital. Ndandine problem yemusoro. Unga uchingorwadza kubva paipa ndakarohwa. Mushure mekunge zvaitika zvinhu izvi ndanga ndane kutya mumwoyo. Ndichitoti ndikaona vanhu vachiseka ndichirwadziwa. Plus kutya vanhurume ndichitoti mumwe nemumwe munhurume angangondikuvadza. Ndakabatsirikana zvisingaiti necounseling. Shuttle service yakandibatsira pakuti tanga tisina kana mari yekuendesa kuhospital. Saka vakatibatsira kundiendesa kuhospital plus futi counseling yandakawana yakandibatsira kuderedza kufungisisa. They now know how to work with their own hands, and this level will also help them to reduce gender-based violence. Since some of the cases of GBV they were caused by, or if a woman asked for money to buy food at home, the husband will be harsh and they will cause physical and emotional violence to their spouses. So through this intervention, they will be able to do their things on their own, not depending to the husband. Therefore, the GBV is lessened or is reduced in the communities through the CERF project. Kuna kuluka tihlelo, kuna kuluka zvitheve, kuna kuluka hikutalatala ka zwona tindlwini kusasetela mibhedha kundalela ayikhesa safe. Sweswi kuna tihuku tingwa mabroiler ingakala ingazwiti kuma broiler chini kambe kurenza ke safe akhesa. Ine ndiri facilitator weku safe space GC Center inobatanidza mupopoma safe space. Ku safe space takadzidza kubatana, tikadzidza kusheya matambudziko edu, tikadzidza kuti tingamapedza sei. Ndopatakapuwa project yehuku kuti igone kusara tisisina nhamo yatanga tinayo. Iti project yedu isafa tinoona kwatiri vanhu vanoinvita veveterinary vachiuya vachitipa zvidzidzo, tichiinvita veagritex vachiuya vachitipa zvidzidzo. Saka kana todzokera kumba tava nezvidzidzo nokuda kwomusasa. Kanga tisina nzvimbo yokudzisira mastress sana mai. Takagara takatarisirwa pasi, vana baba vaenda kumashopu kundotamba madraft chichi. Asi tinoda kutenda programu iyi kuti yakatipa safe space, nzvimbo yokukurukura zvinoti ita kuti tidzise mastress, tishaye maBP. Pathways were designed in accessible formats. Chirongwa ichi chichipinda munomu hachina kunyanya kusiya kana munhu. Ndofunga chakada kuzama kuda kutaura inonzi leaving no one behind or aside. Zvichireva kutoti yakatotitoravo seni ikatonditi unofanirwa kuti uitewo facilitator uchizobatsira vamwe vanhu vane urema. Zvakabva zvafadza nevamwe vari kumuhurema vanga vachingotya kuti vagozotaura nyaya dzavo. Rimwe group ndenge richingosarira panze. Ini vakangonditora semunhurume kutoti mhirizhonga dzose kana kuti semunhu anoshanda nevanhu vane urema vakwanise kuti vagozoripota vakasununguka, sezvo tichigara tichingoshandidzana nevanhu vane urema plus tichinzwisisana kuchema kwedu. Maripots atiri kunyora pari zvino anenge aine column yedisability kuti ko munhu wari kutaura naye kana kuti wari kushanda naye ane disability here kana kuti haana. Tinotenda kuti zvavakatiita kuti seizvozvo isu takabva tasununguka. The project indirectly benefited 102,000 women and girls through shared information on
GBV referral pathways and complaints mechanisms by improving GBV risk mitigation measures and increasing access to life-saving services. Ndakaona Musasa yakandinakira kuti pakaunza Musasa zvemasafe space ini ndakanga ndarohwa neumwe munhu akanga andirova achindivinga pamba achandishandisira bhemba nebanga asi ndanga ndisingazivi kokuinda nenyaya yangu ndaingoti ichaperera kumasabhuku asi kuburikidza nemusasa ndakazotakurirwa nyaya dzangu dzikandosvika kumapurisa munhu iyeye akapiwa peace order akaikono ndakugarawo zvakanaka pamba pangu kuburikidza nemusasa masafe space takadzidza zvakawanda. Ndakaita dambudziko refizi dzevana kuchikoro ndikashapulani kumari yetransport kuinda nekudzoka nekufotokopa mapepers yese nekusvikira ndaenda kumakoti nekugadzisa nyaya dzemari dzementenance ndasvika pakupedza zvese zvikafamba zvakanaka kusvika pazuva rakazobva zvaita bhoti. Saka zvakaita kuti zvifambe zvakanaka zvakaburikidza kufamba zvakanaka nekuda kwemusasa nesafe space pandakazopinza muno musafe space. Tinoda kungotenda kune vemusasa nekundibatsirawo kwavakandiitawo kuburikidzawo nemusafe space makatakawanavo hurukuro dzatakawanawo kubva kuna shato kansela wangu. Ndakaisawo chichemo changu chandakaisa chementenance ndikawanikwawo nekuchigamuchiro. Chimwe chandinoda kutenda kubva munzvimbo yandinogara ndiri takapiwa mari yetransport yekufambisa kuenda kunzvimbo iyoyo nekudzoka zvese nechikafu. Vakatiratidzawo magwara takaendawo ndikanosvikawo kucivil court. Saka ndinoda kungotenda zvikuru nekutiwo zvandaishuvirawo kuti zviitike kuvana vangu zvakaitika. Asi ndingotenda nemusasa yakawisa safe space dai yanga isiri safe space chero nzira dzakaita saidzodzo dai ndisina kukwanisa kudzitora. Saka ndinongotendawo naizvozvo. A solid monitoring framework was employed to regularly track the project's progress. Community feedback was integral, with suggestion boxes and toll-free hotline used for complaints and SEER reporting. Complaints were documented for investigation. Let's look at the numbers. 40 women and girl-friendly spaces were established and supported. More than 5,499 received GBV psychosocial support and GBV case management. More than 1,168 were identified through community-based GBV engagement and timely referral to multi-sectorial services. More than 3,069 accessed women and girl-friendly safe spaces. 8 protection referral mechanisms and/or pathways were established and regularly updated. More than 7,262 people accessed protection referral mechanisms or pathways. More than 31,337 were reached with key messages on GBV, SEER, and available GBV services. Nekuti mamai avakuita zvimwe zvinhu achiziva kuti avakuitei. Saka izvo zvinhu ndinozvitenda chaizvo. Iniwo sasabhuku tine vakuru vedu vatichandoudzawo kuti zvinhu zviya zvatakatendera vanhu vaya zviri kutofaya ende zviri kuenderera mberi zvakanakisa chaizvo nekuti tiri kutozvi safe space. Saka ndiona sokuti zvakanaka dai zvikaramba zvichingoenderera mberi ndichiti kuna vana mai rambai muchingodzidza muchingoenderera mberi kuitira tinoda kuti tigamuchire zvimwe zvinhu zvatinoona kuti zvinogona kutibatsira mune ramangwana. So isusu seutungamiriri takazvigamuchira. Collaboration with partners like Ministry of Women Affairs and Zimbabwe Republic Police, Ministry of Health, Department of Social Development and other UN agencies has been crucial. The program has managed to integrate protection in other district programs that focus on nutrition, health, WASH, and livelihoods. Together, we have made significant gains in protecting the rights of women and girls. We are breaking the silence. My name is Ignatius Mugabe. I'm the District Development Officer for the Ministry of Women Affairs, Community, Small, Medium Enterprise Development. The program CERF yakauya kuno kuChiredzi nekatibatsira zvikuru. Takasimbisa yatinoti referral pathway yekuti vanhu vabatsirike kana vasangana nemhirizhonga vakwanise kuwana maservices ose nekuti vakawana imwe ikashota hapana zvatinenge taita. Kunyanya nyaya ye-shuttle service vamwe vedu vanobva kure nenyaya yemarodhi edu asina connectivity yakanyatsokukwana. So shuttle service yakatibatsira kuti taikwanisa kuresponda now pakaita emergency case ye-GBV kana achinge asiri empowered
ane dambudziko rekunonyengerereka zvakare neuyo anenge amuparira mhosva zvikuru sei ari murume nemukadzi. So nyaya dzeempowerment package yazouya yakabatana ipapo yekuti ane malivelihood component yanga iripo yabatsira zvakare kuti tisimbaradze nyaya dzeempowerment zvinova zvinhu zvandingati intervention iyi yanga yakasimba zvikuru. The CERF project, through its comprehensive approach and collaboration with various stakeholders, successfully mitigated GBV-related risks and improved access to life-saving services for the most vulnerable populations by targeting remote and hard-to-reach areas. Musasa, supported by UNFPA, in collaboration with the government of Zimbabwe through funding from Central Emergency Response Fund, CERF, has made a lasting impact on the lives of women and girls in Zimbabwe. Together, we continue to strive for GBV protection, elimination of gender-based violence, creation of safe spaces, and a future with improved access to GBV services for all in Zimbabwe.